Hello everyone, welcome to my channel, and in today's video we are going to visit the remains of the Russian-Japanese war. I'm not alone, I'm going with my friend Vasily and his uncle. And this is the entrance that you can see, the fence and other things. A bit afar from there you can see a building, an abandoned building like Chernobyl. That was a house or a home to the militaries or soldiers. Ну все, в общем, мы форт номер 10, форт князя Олега. То есть это постройка 1906 года, 908. Бюджет у него был более миллиона рублей, использовался в разные годы. Вот советскими военными стоит дальномер, который сообщал дистанцию, координаты морских целей. Соответственно, передавалось это все дело в Ворошиловскую батарею. Ну, пойдем вовнутрь. To be honest with you, my viewers, I've heard a lot about the Russian-Japanese war, and I'm very excited to be at this place. And it's like my first time going into a tunnel. I'm kind of scared that maybe it might fall on us. This is the first tunnel that I've managed to enter into, and let's see what is in this tunnel. А вот он вход, тот самый дальномер, который наверху стоит. Здесь есть такие замечательные штуки. Сюда раньше ставилась керосиновая лампа, и она так вот освещала. I would be honest with you, I know nothing about this place, hence the man in front of me is explaining everything, the composition and the rooms. Это место дневального. Здесь стоял боец с оружием. Типа спрятался? Ну, это у него пост был. И да, он здесь мог спрятаться на случай нападения. А вот эта комната боезапаса. Здесь хранились немножко боезапаса. In this tunnel there are so many rooms such that if you are not careful and attentive, you can get lost. Вот тот самый тоннельчик, в котором мы наверху были. These are the stairs that soldiers used to go up, and when I go there, I'll show you where these stairs would lead them to. В эти каналы здесь водичка утекала, потому что все равно крепость достаточно сырая. One thing that I've noticed in this tunnel that in here it is very warm compared to outside. Outside it is -10, but inside it feels like it is above 0. Ну и во многих портах у нас зимуют летучие мыши. Выход на улицу. Да, или сюда. Насколько Россия она была готова к войне вообще? В войне, по завершению проекта Владивостокская крепость, Владивосток уже боялись нападать. Вот вентиляция. This big empty hall you can see was used or was built as a ventilation. It could allow air to flow in and Первую out русско-японскую freely. войну Российская империя, к сожалению, проиграла. Когда в стране просто не хватало ресурсов, не хватало вооружения. Все. Порт номер 10, он достаточно небольшой.
служил вот как раз для обороны двух бухт. Сейчас мы поднимемся наверх. The other side you can see is the Japanese side, and the sea between Russia and Japan is called Japanese Sea. We are on top of the fort number 9. We've finished exploring the rooms under the tunnel, and we are standing on the Russian side. And Где был колодец, шахта такая, можно под землей пройти вот туда, вот где то креп-сооружение. the second stairs that I showed you, they would lead you to this thick metal. I think this thing was used for spying because it is very thick. Even a bullet cannot penetrate through it. This piece of metal was used for attacking the enemies. You can see it looks like a machine gun. From there you could easily, or they could easily shoot from a distance. I would like to emphasize on this point that this place was a military area. No one was allowed to come to this place. It was open to the public, I think 5 or 10 years ago. Вот этот вход, он сообщается, здесь подземный проход, то есть мы имеем слева форт номер 10 и справа у нас береговая батарея. Здесь подземный ход, здесь сеть ходов, когда она была действующая, под ней можно было спокойно перемещаться, там были настилы, там работали водоотводящие насосы. Сейчас все это в упадке и где-то в районе по колено воды. Ну, зайдем, насколько сможем. We have come to another fort. This fort acted as a middleman. It connects, or it connected the fort number 10 and the other forts. We are getting inside. You can see that all the forts have got different designs inside. They are different from each other. Здесь надо быть уже максимально внимательным, потому что есть всякие вот такие подземные ходы и провалы, которые можно провалиться случайно. Вот еще действующая дверка. One unique thing about this tunnel is along the corridor, it has got rooms on both sides, left and right. In each room, there are stairs for you to go down. Вот, ну тут уже, как говорится, ребята аккуратнее. But we came late. Most of the stairs are broken and the rooms are inaccessible. И там можно спуститься вниз. Но мы туда не пойдем. Потому что у нас нет веревки. I am quite amazed, surprised by the designing of this building or the rooms, because when you go downstairs, there is a room, and in that room there is another room which is going to lead you to another room. It's just unbelievable. Yeah, these guys, they were really ready to fight the enemies. At this time, the Japanese people. It is an exit. In this room, you can clearly see that in one room there are two rooms, on the left and on the right, and these rooms, they will lead you to other rooms. Wow. We have finished touring this fort.
and we are going to the last one. First, let me just dive into a little bit of history. The Russo-Japanese War was fought between the Empire of Japan and the Russian Empire during the 1904 and 1905. This led to the discovery of the place we've known or we've come to know as Vladivostok. We have arrived, and here it is written that Uveri I Uvidish, which simply means that believe and you will see. And in my opinion, all the forts were built on the mountains so that these guys can have a nice view over their enemies. All the forts during the Russo-Japanese War were located on the Russian island. By now, most of you are thinking, who won this war? The Russo-Japanese War military conflict in which a victorious Japan forced Russia to abandon its expansionist policy in East Asia, thereby becoming the first Asian power in modern times to defeat a European power. So during this war, Japan managed to defeat Russia. А это что? Могли прятаться бойцы во время падения. То есть, когда здесь нет воды, нету земли, с винтовочкой здесь он прячется. И он как бы в безопасности. Here are the names of soldiers who spent their time during this period, and they wrote their names on this concrete. You can see 1932. Постройка-то 1907 года. 900. That is the highest military strategic mountain on the Russian island. Up to date, it is not accessible. It is used as a military place. So we couldn't go there because people are not allowed to reach that mountain. Форт номер 9 это самый большой форт на острове Русском. Его бюджет более 1 миллиона царских рублей золотых. Пойдемте вовнутрь. After visiting two different places and walking in the tunnel, I'm feeling much comfortable even in this one. This one is kind of bright, you can see everything, and this is the biggest or largest fort on the Russian island. Ну, это у нас последнее освещенное тоннель, освещенное место. Далее уже все будет при свете фонарика. Здесь центральный вход, центральная ложа. И вот здесь должна была располагаться казарма на 200 человек. Но ее не достроили. Ну и вон соль выходит.
Ну да. А это? А это все то же самое. Это центральный вход. Можем здесь выйти. Мгм. Вот так вот. Всё. Далее только с фонариками. Первый вход сюда. Мгм. И поправо будет небольшой. Отрывочек. А это? Ну, это какие-то сооружения, даже затрудняюсь сказать, что здесь было. Возможно, здесь была какая-нибудь комната хранения оружия или еще что-то типа такого. Ничего себе. Вот первый вход вниз. Здесь он не глубокий совсем. Будут места поглубже. То есть этот заканчивается практически мусором. Есть подобные тоннели, в которых всегда плюсовая температура. Там зимуют летучие мыши, несколько видов. Там стабильно плюс 8, плюс 12. Но здесь есть вот всякие насекомые, бабочки, пауки, сверчки. По стенам много. Just like in the previous photo, there were rooms within rooms. Even in this one, there are tunnels within tunnels. Wow. So we are going downstairs into another tunnel. So it's just like tunnels within tunnels, and after another tunnel, you find another tunnel. Ну и во многих фортах вот здесь по верхнему каналу, поэтому на потолке здесь были проведены кабеля. Было электричество, но в лихие 90-е весь металл начали скрывать, спиливать. Our journey of visiting different tunnels continues. I hope and trust that we are not going to get lost, because in these tunnels there is no internet. Здесь зато можно выйти наверх. А, Ну, летом здесь вода, колодец, который с питьевой водой использовали для питья. You have to bear in mind that in these tunnels the temperature is above 0, meaning it's warm. I'm even sweating right now. I'll just take off my jacket. Ну и дальше уже достаточно скользко, и можно, в принципе, по этому туннелю выйти и наружу. Выкатиться, точнее. On every tunnel there are these kind of holes. You can see soldiers could stand here. It was easy for them to shoot from here than the enemy shooting at them. That's why they are too small. From the being the largest fort,
The tunnel that we are working on or in is the longest tunnel. It's about 1.5 kilometer long, so it's working after working. Вот выход наружу есть посередине форта. Можно выйти посмотреть, Типа, осмотреться. типа везде, да? Конечно, а вдруг где-то какой-то вход будет разбит и завалится. Соответственно, есть несколько входов, выходов. Есть вентиляционные шахты, через которые тоже можно при большом желании выйти. It's something interesting because I've never visited such a place in my life. Thanks to Vasily and Пойдем вниз. И вот здесь, видишь, опять на каждой лестничке есть бойницы. Вот эти. As we are about to conclude this tour, let's talk about casualties, people who died. Sources do not agree on a precise number of deaths from the war because of lack of body counts for confirmation. But the Chinese army lost about 59,000 with around 27,000 additional casualties from the disease. And estimates of Russian army, the dead range was from around 34 to around 53,000 men, with a further 9,000 or 19,000 dying of disease, and around 75,000 people were captured. This was a well. It was used as a source of water, and this semi-circle shaped hole is a ventilation system, and soldiers could use it as an exit in case of emergency or in case of an attack. This was an interesting and educative tour that I've undertaken. I've learned a lot, I've known a lot. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, share, and like the video.